maa ngi leen di nuyu di leen sant maa ngi nuyu journalistes yi ñu fi teew yëpp maa ngi nuyu aussi collègues yi fi teew en fait yéen a ngi may dégg bu baax voilà ma ne maa ngi leen di nuyu di leen remercier ci présence bi di nuyu Sénégalais yi yëpp di nuyu aussi président Habib Sy ak ñu fi teew ñëpp. voilà man bu ma commencé ci wàllu xeexu injustice ba léegi dama mus a wax ne que le problème du président Ousmane Sonko bu mu commencé ba léegi bu fekkee ne bàyyi nañu ko mu jàll c'est un précédent dangereux c'est-à-dire ce n'est plus un problème politique xam nga ñu bëri dañoo yaakaar ne xeexu politique la gis nga même ñu nekk ci nguur gi tey ñu ngi ci mais dina yàgg rek mais dinañ fa jóge wala dina yéex wala dina gaaw te bu ñu fa jógee ce sera un éternel recommencement moo tax lii tey képp kuy sénégalais koo xam ne réew mi moo la ñor da nga war a jóg xeex ko que nga bokk ci parti Ousmane Sonko que nga bañ ci bokk que foo mënta féete ci société civile da nga ko war a xeex parce que c'est un problème de génération c'est un combat de génération parce que bu jàllee dinañu ubbi fenêtre boo xam ne suba ku fi mënta nekk président bu ñëwee bu ko nit neexulee sax dafay ne bu leen ko jox fiche rek ñu bañ ko jox fiche parce que boo leen xoolee depuis tribunal Ziguinchor ñu ñëw ci tribunal de Dakar ak lu fi xew da ngeen di xam ne léegi jaay doole la man dégg naa président Habib Sy di citer ay articles ak ay jurisprudence man je pense que y a plus lieu de le faire parce que les gens loolu kenn du ko respecter léegi da ngay gis ne que on dirait que ay consignes la ñuy jox nit ñi di ko appliquer te c'est bu ñu demee ba loolu da ngay xam ne dara normalul donc y a rien de normal donc fu mu nekk nii man yaakaar naa ne sénégalais yi dañoo war a booloo te dernièrement aussi dama xaw a gis tuuti que nit ñi dañoo dem c'est-à-dire nañu war a xam ne te lépp loo xam ne tey dal nañu Macky Sall la en fait c'est le président Macky Sall en fait c'est lui donc bu ñu demee ba ñun suñu biir ñuy xeex di sandiwante ay tract di xeex di waxante ay mbir c'est-à-dire dañuy dem ba on perd c'est-à-dire dañuy fàtte objectif bi lan la donc il faut jamais oublier que la principale source de notre problème de tout ce qui arrive c'est un côté c'est une personne donc c'est pas boo gisee tey ñuy naan diw dugal na parrainage diw dugal na c'est parce qu'il y a un problème boo xam ne c'est général ça concerne tout le monde donc moo tax man je ne serai pas long mais je voudrais juste appeler les Sénégalais à la mobilisation ba pare ñu bañ a divertir c'est-à-dire ñu xam ne en fait c'est l'intérêt est plus grand que l'intérêt d'une seule personne ou d'un groupe de personnes c'est un intérêt de tous les Sénégalais moo tax les clashs internes que ñi nekk di def di saaga diw wala dinaan diw lii la xam leen ne Sénégal rien n'est normal si tout était normal même moi je n'allais pas être ici devant vous devant des caméras di wax donc xam leen ne lu ñu teg la dañu teg Sénégal ci benn genre en fait on est dans benn impasse boo xam ne bu ñu jógul ñun ñëpp ñu xeex on va droit au mur moo tax nañu réfléchir surtout et gis nga même bu fekkee ne compte Facebook nga am tu es anonyme personne ne te connaît mais xamal ne le message que tu portes là c'est très important moo tax surtout ça je vais y insister parce que dernièrement gis naa ci réseaux sociaux yi nit ñi nu ñuy attaquer ñeneen ñi alors qu'on est dans le même groupe yow y a toute une armée contre toi tout l'état mu ngi fii di la xeex di la nit ñi di jël appareil état bi di la ko xeex ba pare yow aussi ngay xeex say nit juste parce que yow li nga bëgg amul loolu kan moo ko tere am c'est Macky Sall et ses personnes donc il faut pas se tromper d'objectif l'objectif c'est se battre pour que lu fi nekk jóge fi pour que sénégalais yi mun a dundaat lu ñu nekkoon pour que intérêt général Sénégal bi ñu préserver ko maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant jërëjëf. feneen fudul di boo ay police naan ñi génnal te teguñu ko fenn kon nag ñi ngi koy ñaan juróom-ñaari attekat yi juróom-ñaari juge yi nga xam ne wax ji jeex na ñoom ñoo dese mbir mi ñu def dëgg jox Ousmane Sonko li nga xam li mooy droit am wane na firnde yëpp wane na preuve yëpp ñàkk nag bañ a ubbi nga xam nga ne amuloo loo wax warul tere ubbi dossiers yi nañu ubbi dossiers yi te ñu def yoon. man nag dama nekk koo xam ne kii booba du mois de juillet ba léegi maa ngi waxanteeg bitim réew waxanteeg africains yi ci institutions africaines yi muy commission de l'homme des droits de l'homme et des peuples def nañu résolution le 4 août 2023 di dànkaafu Macky Sall di dànkaafu état Sénégal
ne nañu def dëgg nañu bàyyi dóore bi nañu bàyyi reye bi nañu bàyyi tegg yoon bi nañu respecté constitution sénégalaise te nañu bàyyi Ousmane Sonko mu nekk candidat mu nekk tamit ay kuréel yu dul jeex ci àddina bi taxaw bind ko wax ko duma leen nommer mais ñooñu ñëpp tey ñi ngi xool Sénégal mais nag ñi ngi leen di wax ni rek bind rek doyatul tey taxawaay moo de dégg naa ñu ne Union européenne ñi ngi préparé ñëw fi mais ñi ngi leen di wax ne Union européenne mu ngeen fi ñëwee na ngeen fi ñëwu dëgg ak taxawaay duñu nangu kenn di ñëw ba jour scrutin nga ne ay mbir yi aw na yoon élection processus la élection dañ koy tàmbalee fa candidat yi di taxaw ba bésu vote ak fa ñu natte fa ñu wàññee kon nag bu dee ñoom dañuy ne dañuy xool képp ku ne da ngay xool ngay institution africaine ngay président indépendant ngay état tàmbalil xool li xew Sénégal tey nga ŋaaññi ko ba ñu dégg ko loola sénégalais yi di xaar dinaa ci sànni rek ay baat ci anglais. I would like to really state here to the international community what is really going on in Senegal right now. We have been communicating with several governments, human rights organizations, international institutions, independent leaders about the situation we are living right now in Senegal. With thousands of people in jail, with 4 candidates in jail, including the leader of the opposition, Ousmane Sonko. We have been in a process that has been set in motion for electoral fraud. Electoral fraud has been set in motion in Senegal, starting with the Minister of Justice, who decided on his own that Ousmane Sonko wouldn't be a candidate, and he's been excluded from the electoral list. We demonstrated that that was not true. The Minister of Interior, who himself should be out of the election process because he cannot be judge and party. There is a high conflict of interest in Senegal because the Minister of Interior should not be in charge of organizing elections. Both President Abdou Diouf and President Abdoulaye Wade identified independent personalities to lead the electoral process until the verdict and the declaration of the candidates. But Ousmane Sonko, President Macky Sall refused to do so. He openly said he will install his Minister of Interior, who is a high active member of his political party. Now, what did the Minister of Interior did? The Minister of Interior hosts the government delegation that is in charge of administrative process in terms of handing over papers to candidates. That institution, which is called DGE, Direction of the Elections, decided that, yes, what the Minister of Justice said is true. Ousmane Sonko cannot be a candidate because he's not on the list. 2 judgments, 2 courts, in Ziguinchor and in Dakar, overruled this and said that, of course, Ousmane Sonko is a candidate. We demand you, we give you orders to give him all of his sponsorship papers and allow him to be a candidate. We all knew that, we all thought that after that, well, we could just wait now for the 7 judges that there's a constitutional court of Senegal that are supposed to be overseeing the election process and accepting the candidates' proposal and their file as candidate. We were extremely surprised, and I have sent a note on the 12th of January that had been circulated worldwide in Africa and beyond to say that African Senegalese people, African people in the whole world is looking at the Senegalese Constitutional Council. This Constitutional Council of 7 judges has the responsibility to receive all of the files of the candidate that are supposed to be sealed, and they will be only open in the presence of a representative of the candidates. What happened? In the case of the President Ousmane Sonko, the Electoral Council, after receiving many candidates, decided to open the sealed file of President Ousmane Sonko and rejected his representative, telling him that Mr. Sonko's file was incomplete, which is completely untrue. Today, beside the candidacy of Mr. Sonko, we have seen several mishandlings, several systems of fraud that have been put in motion,
in terms of opening files of candidates, tampering with the list, adding people, removing other people. And at the end of the day, the Minister of Interior declared that the electoral file of Senegal is not up to date. Hello? Here we are having a council of judges that is supposed to examine what candidates, files candidates have deposited, and we are being told that the electoral file, the list of electors in Senegal is not complete. So on what basis is our constitutional council working on? And they never said a word about it. So we are saying it is high time for the Senegal Constitutional Council to go back to basis, to respect the law, to respect the constitution, and to allow Ousmane Sonko's representative to come to present his case, and if he does so, he will be eligible and he will be a candidate, like all the two judgments have said. So we are saying, in Senegal, we want peace. We are going towards elections that are very contentious, but that can be very done in peace. If the Senegalese people are allowed to select who they want as a president. Doing so means letting eligible candidate in a transparent and fair process be a candidate. And this is what we are asking for President Macky Sall. This is what we are asking to the government. This is what we are asking to the Constitutional Council, and we are asking the world to testify and to be witness to what is going on in Senegal. Any observer coming in our country to observe election should start by observing this process. Do not come here and say that you are going to look at the vote. There is something that comes before the vote, meaning inclusive process of including all eligible candidates. It means a fair process, it means a transparent process. We cannot accept conflict of interest. Right now, we are having conflict of interest. Members of the party of President Macky Sall that are tampering at all levels in this process. And we want this to stop. We want this to stop because we think that it is still possible to put these judges under their responsibility and for them to do the right thing. I would like to really thank you for listening and hope that everyone will come and watch Senegal and tell the President Macky Sall that it is time for him to leave and go continue his own life. Thank you very much. Thank you very much, President Yassine. You're very welcome. Alors nous allons poursuivre après Yassine, le docteur Mohamed Dédé dañu waxtaane également ci analyse boo xam ne moom la ci def li ci bëgg a wax rek moom mooy que ni force de défense et de sécurité moo xam police ak gendarmerie